এবার আমরা প্রশ্ন আপনারা যারা উপস্থিত আছেন তাদের মধ্যে থেকে নেব। তো এটা thank you so much. I got to revise a lot of things that I hopefully had learned from different sources, most notably yours for a very long time. I probably don't have any question at all, but I have a couple of very strange ideas passing through my mind, and with Professor Mitra's permission, I would just kind of try and articulate them. Very basic, possibly, I mean, like very basic. I was thinking so that like when this poster had come to us, when we came to know that this talk would be there, I saw that this was called Democracy and Secularism, and the picture that we had was one of public ministry being destroyed. So today when we began, the boy who introduced the talk, the event, introduced it as secularism and democracy, and somewhere I did note that we had kind of changed the sequence of the two words. So I was wondering if that is an indication of the fact that probably this is kind of time for us to recognize that democracy is not only no longer connected to secularism at all, something that conceptually we would be suggesting and teaching and learning that like if it's a democratic state, then it's also probably a secular state. Democracy and secularism mean these two things connected to each other, etc. So possibly that's an indication that in democracy is in no way an ally of secularism at all, and in fact I would take it a step further ahead and say that democracy can in fact be an enemy to what secularism as a principle is, because if we take 92 and 2002 as two landmark years in India's history of secularism, then both these were occasions where the destruction of the Babri Masjid and the Gujarat genocide were incidents where these happened by violating the law. And so you were talking about how democratic procedures of making law can become, like a threat to the minority. So since then, after that time, particularly in the recent times, we are noticing a complete reversal, because now we have democratic procedures being used to frame laws, which can actually help an anti-secular process flourish. So I would take that as a very significant change in the connection between the two. In that same connection, I was also wondering, sir, if the fact that insulting, quote-unquote insulting, because I don't know what the remarks are, so I'm just kind of guessing insulting remarks about the Prophet, have invited protests from other states, Gulf states, a whole lot of them. And very strangely, sir, there has been absolutely no protest from within our country at all. I mean, we do have a history of quote-unquote insulting remarks and a lot of communal riots. But there has been a complete silence, which I don't know if that is also an indication of what exactly we have done to our state of secularism, because people who ought to have been insulted have not, reacted at all. Instead, we have states protesting whose democratic credentials are not exactly, very kind of, let's say, acceptable. And India would certainly not lose that point in pointing out that, when you are protesting about things where your democracy is at stake. I would think that is one more troubling indication of how democracy and secularism as a couple, probably for a long time, have come to be, they've become a troubled couple. So if that makes any sense. Thank you, Professor Mitra. আমার প্রশ্নটা একটু অন্যরকম, খানিকটা ব্যক্তিগত জায়গা থেকে। আমার নাম সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, আমি এই কলেজেরই ছাত্র।
কিছুটা সীমিত পরিসরে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, আবার তার সঙ্গে লেখাপড়াও করছি। আমার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে তো বটেই, পূর্বতন প্রজন্ম ইন্টেলেকচুয়ালসদের মধ্যে দেখছি যে একটা বিষয়ে বেশ কিছু মতান্তর, যে কেউ কেউ মনে করেন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক স্তরেই সম্ভব, কেউ কেউ মনে করেন তাতে সামাজিক সাংস্কৃতিক স্তরেরও ভূমিকা রয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার ইদানিং মনে হচ্ছে যে বেশ কিছু সমস্যার জবাব হয়তো পাওয়া যেতে পারে কিছু বুনিয়াদী মানবিক দিক থেকে, সহনশীলতা, খানিকটা অনুভূতিশীলতা, অপরের অবস্থান থেকে ভাবার ক্ষমতা ইত্যাদি দিক থেকে। প্রশ্নটা হলো যে এই যে ধারণাগুলোর কথা আমি বলছি, সেগুলোর কি কোনো পলিটিক্যাল ইনান্সিয়েশন সম্ভব আদৌ? রাজনৈতিক স্তরে কি আদৌ এই ধারণাগুলোকে আনা যেতে পারে? এটা ভাবছি। Alright, in relation to the question about secularism and democracy, now I explained how at the time of making the constitution, this question was actually considered in its most fundamental sense, which is this, that democracy generally means that the views of the majority will prevail over the minorities. So, in parliament, for instance, a majority in parliament can make laws. Now the question is, can a majority in parliament make such laws which violate what may be called certain basic rights of minorities? What would be considered unacceptable legislation, even if it is made by a majority? Now, in a sense, this is what a constitution does. So, for instance, the fundamental rights are rights which it is said that not even parliament can violate, because these are fundamental agreements on which the entire republic is based. Right? In fact, later on, the Indian Supreme Court has defined something called a basic structure of the Constitution. It is not written anywhere in the Constitution, but by interpretation, the court has argued that there is a basic structure, and no act of parliament can violate that basic structure. Now, the interesting questions are, how does one decide when such a basic right of a minority has been violated, or has it been violated? I've told you that the main conflict actually emerges because in our liberal constitution, the fundamental rights are defined as individual rights. Right? So, for instance, there are these very interesting questions about conversion. Many states in India have anti-conversion acts. Now, nowhere in India has an anti-conversion act actually been tried in court. Nobody has been accused so far. So we don't know what the legal standards are. But presumably, it is certainly the case in many parts of India that individuals do convert. Individuals belonging to one community, born in one community, then decide at some point in life to say, I will now convert to this religion and follow this religion. People do it. The real problems come when an entire community, an entire group of people, all people whom it is suspected do not have the intellectual or moral capabilities to make the judgment of converting from one religion to another. And so the suspicion is either they are being forced to do it, or they have been given some material incentive. Right? They are being paid something or something, they have been promised a job or whatever it is.
That is why they are doing it. And this is seen to be unacceptable. Now, why is it unacceptable? I've told you, the unacceptable nature comes from this very deep sense in India that religion is something one inherits. Religion is something which is a feature of a community within which one lives. It is not an individual matter. It is not an individual matter. So, for instance, it is traditionally long accepted that you can be born into a Hindu family, into a particular caste. You may not actually follow all the prescribed rules and so on. You may even declare yourself a Nastic. Doesn't matter. As long as the basic social rules are followed. As long as you follow the basic social rules which pertain to your caste. You don't have to believe in it. You can believe in whatever you want. Right? So this basically underlines the collective or group nature of religious identity. And this is where, even in the case of the minority Christians, this becomes the crucial matter here. Right? What are the places that are associated with a particular community? And therefore institutions, a religious like a temple or a mosque, right? They are not simply the property of whoever owns that piece of land. They become linked to an entire community who says this is our. So, for instance, if you think of this completely unknown temple which may have been there underneath the Babri Mosque. Nobody has ever seen it. Why do people think that is our temple? Why? I mean, something that existed 600 years ago, 700 years ago, why do suddenly people begin to imagine that was our temple, it was taken from us? You see, this is the imaginative connection which modern politics can create. Right? This is where the new questions come up, and where the crucial question once more is the link between secularism and democracy. Can you have built-in constitutional provisions such that a democratic majority cannot override the rights of a minority? Can you have this? Because fundamentally, again, democracy is based on the principle of majority. How do you prevent this? This is where I have explained to you, the courts begin to become a very major institution to define, you can only go this far, you cannot go further than this. Right? And on that question also there are many examples of completely undemocratic countries which have been thoroughly secular. Think of Atatürk's Turkey. Think of the Soviet Union. Think of China now. Thoroughly secular. Secular to the point of not accepting, not allowing any religious practice at all. Right? But not through democratic methods. So, সহনশীলতার রাজনৈতিক স্তরে হতে পারে কি না, এটা একটা খুব বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে গান্ধীবাদ কি বলে। গান্ধীবাদও তার সহনশীলতার বড় রকমের ছিল, এবং গান্ধীর নিজের বক্তব্য সবসময় ছিল যে এখানে রাষ্ট্রকে আসতে দিন, রাষ্ট্র এসবের বাইরে থাকা উচিত। কারণ রাষ্ট্র আসা মানে হচ্ছে যে তুমি আইন করে কিছু করতে যাবে, তখনই তোমার আইনের পিছনে একটা পুলিশের শক্তি লাগবে, মিলিটারি শক্তি লাগবে, আইন দিয়ে তুমি কিছু করার চেষ্টা করবে, এবং আইন সব জায়গায় সমান হতে পারবে। এই বলবে তুমি অমুক জায়গায় আইনটা এরকম করে করেছিলে, আমার জায়গায় উল্টো করছো কেন? হ্যাঁ, সহনশীলতার একটা বড় যেটা সহনশীলতার প্র্যাকটিস, সেটা হচ্ছে কি স্থানীয়ভাবে বোঝাপড়ার মাধ্যমে এক একটা ধরনের সলিউশন করা। গান্ধী কখনো এটা বলতেন না যে ভারতবর্ষের সমাজে কেউ কোনোদিন ঝগড়াঝাটি করতে, প্রচুর ঝগড়াঝাটি হয়েছে, মারামারি হয়েছে, অনেক কিছু হয়েছে। কিন্তু গান্ধী এটা বিশ্বাস ছিল যে একবার মারামারি করার পরেও যারা মারামারি করেছিল তারা আবার পাশাপাশি বাস করার একটা
একটা সলিউশন বার করতে পারে, নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া। কিন্তু এই বোঝাপড়াটা করার একটা স্বাধীনতা দিতে হবে। এইখানে যদি বাইরের লোক চলে আসে, এসে বলে তুমি এই করো ওই করো, তাহলে এই বোঝাপড়াগুলো হয়। আচ্ছা, কিন্তু এইবারে দেখো আমার এখানে ডেমোক্রেসি প্রশ্ন আসছে। যখনই একটা বড় ডেমোক্রেসির মধ্যে তুমি এটাকে ফেলবে, এই যে তুমি এই যে এই অযোধ্যার ব্যাপারে এই কথাটা অনেকেই অনেক কথা বলছে যে অযোধ্যা, যখন ইমন বলছিল যে 19th সেঞ্চুরি থেকে অযোধ্যায় এই হিন্দু মুসলমান মারামারি হয়ে এসছে, আবার মিটেও গেছে, মিটে গেছে। অযোধ্যার মতো একটা জায়গা, ওটা তো তীর্থস্থান, ওইখানে একটা বড় মুসলিম কমিউনিটি আছে, একটা বড় হিন্দু কমিউনিটি আছে, প্রচুর মন্দিরে তো ভর্তি জায়গাটা, তার পাশাপাশি মসজিদও আছে, সবই ছিল। স্থানীয়ভাবে যতক্ষণ ছিল, এটা অনেকেই বলছো, ওই ওই জায়গায় কিন্তু কোনো ঝগড়া ছিল না, সবাই মেনে নিয়েছিল যে ওখানে একটা মসজিদ আছে, তারপরে সে মসজিদটা পরিত্যক্ত হলো, ওখানে আর কোনো ইয়ে হতো না, নামাজ টামাজ কিছু হতো না, লোকালি তো কোনো অসুবিধা ছিল না। গন্ডগোলের সময় বাইরের লোকেরা এসে ওখানে বলতে শুরু করলো যে এইখানে একটা মসজিদ ছিল, এই মন্দির ছিল, সেখানে আমরা আবার মন্দির করবো। এই যে ওইখানে যে মন্দির হবে, এটা তো স্থানীয় অযোধ্যার লোকেদের দাবি নয়, এটা তো অনেক বড় একটা রাজনৈতিক দাবি থেকে এই জিনিসটা এসেছে, তাই না? এখন এই যে গান্ধীর এই যে সলিউশন, এইটা যে শেষ অবধি হলো না কার্যকর, তার একটা বড় কারণ হচ্ছে গিয়ে যে গণতন্ত্র এবং যেটা আধুনিক রাষ্ট্র, তার যে অনেক বড় একটা ব্যক্তি, এইটার মধ্যে এই যে স্থানীয়ভাবে যাকে একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া, এটা বহু ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। হ্যাঁ, এই যে এটা খুব ইন্টারেস্টিং, যারা ইতিহাসের কাজ করেছে বা করছে তারা অনেকেই বলতে পারবে, এই যে দাঙ্গার অনেক ইতিহাস আছে ভারতবর্ষে, প্রত্যেকটা দাঙ্গাতে একটা চেহারা কিন্তু কমন, প্রত্যেকটা স্থানীয় লোকেরা বলতে আমাদের এখানে কোনো ঝামেলা ছিল না, এই বাইরের লোক এসে করবে, যতদিন আমার তো পাশাপাশি ছিল, এই মুখ থেকে বাইরের লোকেরা এলো, তারপরে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল, তারপরে আমরা তার মধ্যে জড়িয়ে গেল। তো এই যে ধারণাটা, এই যে বাইরের লোক আসা মানে না, একটা বড় রাজনীতির মধ্যে এই জিনিসটা জড়িয়ে, সেই জন্যই অসুবিধাটা ওইখানে হচ্ছে যে এই যে বিভিন্ন এই যে বোঝাপড়া মিটমাট, এই যে জিনিসগুলো হতে হয়, এর মধ্যে তো একটা ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে, এটা একটা ভীষণভাবে একটা লোকাল অ্যারেঞ্জমেন্টের ব্যাপার। ঠিক আছে, অমুকটা আমার ভুল হয়ে গেছে, আমি ঠিক আছে, এই যে বহুভাবে স্থানীয়ভাবে এরকম তো প্রচুর দাঙ্গার ইতিহাসে একটা প্রচুর দেখা যায়, হ্যাঁ, যে লোকালি কতগুলো জিনিস ঠিক হয়ে থাকে, যে অমুক সময় মসজিদে যদি নামাজের আজান হয়, ওই সামনে দিয়ে তুমি কোনো কি বলে দেবদেবীর মূর্তি নিয়ে যাও, প্রসেশন করবো, তারাও কিন্তু দাঁড়িয়ে হয়ে যায়, ওদের নামাজ শেষ হয়ে যায়, তারপরে এটা স্থানীয়ভাবে হয়েছে। কিন্তু এবারে যদি একটা বড় রাজনীতির মধ্যে চলে আসে, তখন এইখানে বলবো যে না, আমি একটা প্রভোকেশন করবো, কেন করতে পারবো, এটা তো আমার অধিকার, কেন রাস্তা আটকে রাখবে, আমার অধিকার। ফলে স্থানীয়ভাবে যে সব সমাধানগুলো হওয়া সম্ভব ছিল, সেগুলো আর হতে পারে না, এই অসুবিধা। স্যার, আমি যদি আপনার বক্তব্য বুঝতে ভুল না করে থাকি, তাহলে আপনি বাবরি মসজিদের রায় সংক্রান্ত বিষয় বলতে গিয়ে বলছিলেন যে কোর্ট যে রায়টা দিয়েছে, বেসিক্যালি সেটা কাইন্ড অফ দুটো পক্ষকে একটা সাম্যাবস্থাতে আনার জন্য, কারণ যদি কোনো একটা পক্ষের দিকে রায় যেত, তাহলে পরবর্তীকালে হ্যাঁ, মানে যদি অন্য পক্ষের দিকে যেত, তাহলে আর কি বহু মানুষের মৃত্যুর সম্ভাবনা বা আরো সংক্রান্ত ঝুঁকছে। মানে এক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন ব্যক্তিগতভাবে যে একটা আদর্শ সিচুয়েশনে একটা কোর্টের কি এক্সিকিউটিভের রায় দেওয়া উচিত, যে রায়টার ভিত্তিতে মানে আদর্শ সেটাকে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো, নাকি আমরা একটা আদর্শগত রায় দিলাম যেটাকে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে হাজার হাজার মানুষ মারা যাবে, আমাদের কোন পথে একটা ডেমোক্রেসিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিয়ে যাওয়া উচিত, সেটাই আমার প্রশ্ন। Thank you so much for the talk, sir. My question is slightly different from what most
most people have asked. This is more of a history narrative question than a current politics question. We were taught through history throughout our time in school and college and everything that Indian history has always been a binary, at least since the 12th century, it has always been a binary between Hindu and Muslim. However, independent study will show you that is not the case. That Indian curricular history is not what Indian history is. There is so much more, because we study history from the northern perspective. The southern perspective of the coming from Islam has been very different. It's been friendly. It's been that of trade and commerce and a sort of cooperative, syncretic, circumstance. In fact, the first mosque that was built in India has been recorded to be in the time of the Prophet himself. So, and then when we talk about syncretic, tolerant monarchs in India, we always talk about the Ashokas and the Akbars. And when we talk about the intolerant ones, we only talk about Aurangzeb primarily. We don't talk about the Ibrahim Adil Shahs of Bijapur, and we don't talk about the Krishnadevarayas of Vijayanagara. Is there a way in academia that this narrative of just the pure narrative of Hindu versus Muslim in history can be changed, and the pure narrative of we have always been enemies and we will always be enemies can sort of be changed? Sorry, good evening, sir. So my question is somewhat related to a point that someone just mentioned regarding if I take democracy. So the three pillars of democracy can be said to be the legislative, the executive, the judiciary, and these three pillars are supposed to be independent of each other. So if I take the context of the Babri Masjid, the verdict that was announced, many people would consider that to be biased. So if I go back to the history of the judiciary of India, it had the courage to go head to head against the topmost representative of the executive, if I take Indira Gandhi's context, the case regarding the land laws or even regarding the Allahabad case. So that judiciary, when we see today, is coming up with a verdict that many would consider to be biased. So where does the independence of the judiciary stand today? Moreover, sir, if I take secularism into account, going by the technical definitions of secularism, that is separation of the church and the state and equidistance from all religions, we might find an excessive interference of the executive in the judiciary. So the state practically is interfering in judicial matters, especially regarding the Babri Masjid case. So how much would you say that that is justified? See, these two questions are related. Essentially, questions about the Pope and the role of the popes in providing solutions to problems which essentially emerge in the political arena. Now, first of all, I don't think it would be completely fair to say that the Babri Masjid judgment was because there was some kind of interference from the government. You see, there is no necessary evidence that there was actually interference from the government. In fact, what we know to be the case, there was in fact an arbitration committee earlier, which had been set up by the courts, which included, as we were saying, experts, including historians and others, both Hindu, Muslim and legal experts and so on and so forth. We don't know exactly what they had suggested, but it's quite possible to think that they had suggested some kind of compromise of this kind. But that is not necessarily an interference from the political side. You see, the pressure operates
on a different level. In this case, the pressure was, as the question was asked, will the court simply deliver a judgment on the basis of the pure facts of the law, even when it is understood that that judgment would probably not be, that it would cause enormous problems in terms of implementation. When the judges actually anticipate such a situation, then do the judges then stick to that supposedly pure legal judgment? Or do they try to tailor it in a way which would make it more implementable? See, that becomes the question. It is not necessarily somebody telling the judges what to write in the judgment. It is some kind of self-censorship. It is some kind of a process of the judges themselves deciding what would be a judicious judgment. See, and don't forget, this was a 5-judge bench. There were 5 judges who agreed on this verdict. Right? Now, this is therefore it is a much more, it's a deeper problem than simply interference. The question, of course, is, could the judges have stuck to the pure facts of the case? Now, I have told you before that the position that the court has often assumed, you see, in earlier cases, there were many cases earlier when the courts actually took up positions which were essentially positions that were, you might say, politically progressive positions within the courts, within the court premises. For instance, on situation, obviously there were innumerable cases having to do with caste discrimination. There were, for instance, things like the abolition of the Devdasi system in southern temples, right? It was long the institutions were there, they were very closely tied to the practice of religion in those temples, but the courts basically acted to say that this is simply prostitution in another name, and they should be abolished. They have no place in a modern country, right? Now, courts have often done things like that. I think the deeper problem lies in the courts from the very beginning, and this is a continuation of a British colonial practice of British judges. You see, when the British judges had to pass judgments in matters involving Indian religion, they very often went into long discussions on religious texts, the meanings of texts, interpretations of texts, in order to show that they were not ignorant. Basically their position was, these were British judges acting on where the litigants were Indian, often learned people in the religions, and they had to show that they were not acting out of ignorance. So they would often go into these long. So there is a whole body of legal interpretations of religion in the Indian courts. And that practice has been continued after independence by Indian judges. I mean, if you read many of these judgments, you will find that the Indian judges actually read their Dharma Shastras in English translation. They are all read in English translation, right? It is like the colonial knowledge which is being continued there. That practice has landed the courts in this really messy situation where, case after case, the courts have to decide what is an essential part of a religious practice. It has come up in this hijab controversy most recently. Is the hijab an essential part of Islamic religion? Now, you have to ask, why should a court in a secular country ever raise this and answer this question? But the courts have dug so deep into this that they can't avoid it. And all cases are presented. There are
This is precisely to this is not an essential part, and therefore it should be. Now, why should the courts have to decide on this? But the courts have done. See, and it has become so much a part of the legal precedent that now it is difficult for courts, for a judge to say, I have nothing to say about religion. Because this is a court of law, I will simply go according to what the Constitution and the laws say. This could have been done from the very beginning. Once the Constitution had been pronounced, this could have been done. But the Indian courts did not do it because, first of all, there is this whole burden from before, and secondly, as I said, if that was the case, that the courts would decide purely on the matter of law, then all of these political compromises would have had to be made in the political way. Then political parties, ministers would have had to come together and find a political solution. Because the courts would not have given any solution. In the Babri Masjid case, the courts would not have given a solution. If that was the real issue. All the courts could have said is, whose land was it? How was the structure demolished? And now once the structure is demolished, who has the proper claim? This was a property dispute, don't forget. The Babri Masjid was a dispute over property. Who owns this land and the structure of it? Right? And the solution was a completely political solution. To say that even though the property belongs to the Waqf board, we are now giving this land to these other people, and the Waqf board will be compensated with another piece of land somewhere else. This was not a legal solution. Sir, we all know that the word secularism was added in our constitution in 1976 when the country was in emergency, which is generally considered as the black days of democracy. Considering the popularity of Narendra Modi at the center and the BJP, the popularity of Narendra Modi and the popular democratic support to the BJP at the center, there is a popular threat that the word secularism might be removed from the constitution in the future. So which one would be more right or more wrong? This is my first question. Second is that what we should be concerned more about, the word secularism in the constitution or the secular practice in our society. Because most of the communal violence happened after 1976, be it the Babri Masjid or 2002 riots. So ultimately, my main question is that how the word secularism in constitution has changed the perception or reaction to the people in the society towards religious practices in India. Thank you. স্যার আমার কোশ্চেনটা হলো কিছুদিন আগে মোহন ভাগবত পশ্চিমবঙ্গের কোনো একটা অনুষ্ঠানে বলেছিলেন যে প্রত্যেকটা এই মসজিদে মূর্তি খোঁজার কোনো দরকার নেই এবং শিবলিঙ্গ খোঁজার দরকার নেই। মানে এর মাধ্যম দিয়ে মানে কীভাবে মানে আরএসএস একটু আপনি বললেন যে একটা নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন হিসেবে এমার্জ করেছিল এবং বর্তমানে যে সমস্ত পলিটিক্যাল ইম্প্যাক্টগুলো আরএসএসের হিসেবে রয়েছে, বিজেপির সাথে যুক্ত রয়েছে, এবং এই আর্গুমেন্টের মাধ্যম দিয়ে কীভাবে বহু সংস্কৃতিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করছে মোহন ভাগবত এবং আরএসএস এর যে স্বীকৃতিটা মানে বুদ্ধিজম, জৈনিজম, শিখিজমকে অ্যাটাক না করে পার্টিকুলারলি একটা রিলিজিয়ন, ইসলামিক রিলিজিয়ন, ইসলামিক ফেইথকে অ্যাটাক করছে, এটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন? Good evening, sir. বাংলা বোঝাতে অসুবিধা না হয়। আমি একটু লেটে সেমিনারে জয়েন করেছি, তো আমার একটু মনে পড়ছে আমি যা বলেছি যে আম্বেদকর কখনো চাইছিলেন না কনস্টিটিউশন সেকুলার কথাটা উঠুক। এদিকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ন্যাশনাল স্টেটের পরে ছিলেন, দ্বিতীয় তিনি ইতিমধ্যে চাইছেন সেকুলারিজমটা উঠুক। এবার আমরা যতদূর জানি, আমি পড়েছি যে ইন্ডিয়াতে ব্রাহ্মণ হিন্দুইজমটা মেজরলি ছিল। নেহরু পরবর্তীকালে বলছে হিন্দুইজম আছে, কিন্তু তার পাশাপাশি আমরা অন্য ধর্মের সাথে পাশাপাশি থাকবো, সে যাই ধর্ম হোক না কেন। কিন্তু কোথাও না কোথাও কি নেহরু এইটা ইনস্টিল করে দিয়েছে
ইন্ডিয়ানসদের মধ্যে ব্রাহ্মিনসরা আর বিং টু লিনিয়েন্ট যে অন্য ধর্মকে নিজেদের পাশাপাশি রাখতে হবে, তার জন্যই কি আজকে এসে the Hindus are have the audacity to be intolerant to other religions like Muslim, Jew or any other minority religion? Secular and socialist, these words were added to the preamble of the Indian Constitution under the emergency. What is interesting is that many additions that were made during the emergency were removed at the end of the emergency. But these two words are kept, socialist and secular. It's very interesting why they were kept. We don't know. We don't know because essentially, I think, as I told you, initially when the constitution was made, there was actually a proposal to declare India a secular country. Ambedkar was the one who very strongly resisted the idea because he felt that if the state was prevented from interfering in religion, then what was most important for Ambedkar, which was reforming Hindu practices to eliminate caste discrimination, that would not be possible. Because you could not make laws then which would, let us say, make it compulsory that people of every caste must be allowed into temples. Because that is interfering in religion. All of the reform of the Hindu personal law, for instance, right of divorce, intercaste marriage, all of these things become possible after independence because the word secular is not there. Right? So that was the moment then. Indira Gandhi added this, as we all know, during the emergency because this was a kind of window dressing on the emergency regime. The kind of thing that Indira Gandhi, and it was aimed particularly against what was seen to be a right-wing conspiracy against Indira Gandhi, led by J.P. Narayan and the RSS and the movement at the time, which was said to be a right-wing movement. Okay? But after the end of the emergency, these words have remained in the preamble. I don't think that has had a major effect on the legal questions in the courts. Because first of all, the preamble is not justiciable. You cannot invoke a legal position on the basis of the preamble. The preamble is not a part of, it's not law. Okay? And secondly, as I said, all the arguments about secularism actually deal with the question of the fundamental rights and what are the necessary and acceptable restrictions on fundamental rights. So which kinds of rights can be restricted? That is where the courts have come in. So if you ask me if it is possible that the word may be removed, although I don't know if by yesterday's reaction of the government, they are now so far on in the international arena to say that India is a secular country. I don't think they will change that preamble in a hurry. But anyway, as far as the legal situation goes, I don't think it will make any difference. And secondly, even though it is there in the preamble, we have seen it has not really stopped right-wing Hindutva people from doing what they want to do. See, there are that political agenda can still be pursued. So my sense is that it is not a very important question as to whether or not the secularism term remains in the preamble. On Mohan Bhagavat's recent, উনি যে এটা বললেন সম্প্রতি, এটা কেন বললেন, কি কারণে বললেন, কার উদ্দেশ্যে বললেন, এখনো খুব স্পষ্ট নয়। একটা সম্ভাবনা এই যে সাধারণভাবে আরএসএস চায় না
যে এই মন্দির মসজিদ নিয়ে একটা বড় রকমের রাজনৈতিক অশান্তি তৈরি হোক। কারণ আরএসএস এর পজিশন আমি আগেও যেটা বলেছি, এবং সাধারণভাবে এটা এখন বিজেপির মধ্যেও অনেকের এইটাই ধারণা, যে এই যে পরিবর্তনগুলোর কথা বা চাওয়া হচ্ছে, এটা আইনের মাধ্যমেই করা যায়। এটা যে বিভিন্ন যে পিটিশন এখন কোর্টে আসছে একটার পর একটা, এগুলো কোর্টের বিভিন্ন কোর্টে হিয়ারিং হবে, কোনো কোনোটাতে হয়তো কোর্ট পাস করবে না, কিছু কিছু জায়গায় পাস করে নেবে, এবং একবার হতে শুরু করলে, অর্থাৎ এই যে বাবরি মসজিদের জাজমেন্টে যে লেখা হয়েছিল যে এইটাই শেষবার, এরপরে আর এই ধরনের প্রশ্ন কোর্ট বিবেচনা করবে না, কিন্তু এখন তো দেখা যাচ্ছে চাপ আসছে এবং কোর্ট বিবেচনা করতে শুরু করছে। এইটা আমার ধারণা আরএসএস এর পক্ষ থেকে, শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এটা বলা হচ্ছে যে এইটা নিয়ে বেশি আন্দোলনের পথে যেও না, কারণ তাহলে বিরোধিতাটা রাজনৈতিকভাবে বিরোধিতা বেশি হবে। এটা কোর্টের হাতে ছেড়ে দাও, কোর্টে আমরা যেটা চাইছি না কোর্টের মাধ্যমে করতে পারবো। এইটা একটা ব্যাখ্যা হতে পারে, আমি ঠিক জানি না। দ্বিতীয় আরেকটা ব্যাখ্যা হতে পারে, সেটা হচ্ছে গিয়ে উত্তরপ্রদেশের এখন যিনি মুখ্যমন্ত্রী, তিনি তো একেবারে সনাতন হিন্দু। এখন এই বিজেপির মধ্যেও এই নিয়ে একটা ভাগ আছে যে একে কতদূর যেতে দেওয়া উচিত, এবং অনেকে মনে করছেন ওকেই ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী করা উচিত, এরকম ধরনের একটা ওখানে একটা, সেটার কোনো ভূমিকা আছে কিনা এই মন্তব্যটা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু কিন্তু সত্যি মানে মন্তব্যটা উনি কেন করলেন এটা নিয়ে অনেক রকম জল্পনা চলছে। আচ্ছা, তোমার প্রশ্নটা এই যে হিন্দুরা সহনশীল, সেই জন্যেই হিন্দুরা চিরকাল মার খেয়েছে। আমি সেটাই বলছিলাম, আমি আজকে থেকে শুরু করি। আজকে এই যে হিন্দুত্ববাদীরা অনেকেই বলে থাকে যে নেহরুর আমল থেকে শুরু করে এই যে সেকুলারিজম ইত্যাদি বলা হয়েছিল, এই হিন্দুরা যে এতদিন এই সহনশীল হয়েছিল সেই কারণেই আমাদের এই দুর্দশা। কারণ যারা জোর করে আমাদের অত্যাচার করেছে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে জোর খাটাইনি। জোর খাটানো উচিত, এতদিন খাটাইনি, এবারে খাটাবো। হ্যাঁ, এইখান থেকেই সেকুলারিজমের বা সেকুলারিজম, এটা খুব ইন্টারেস্টিং। সাভারকার নিজে এবং সাভারকার থেকে এবং আরএসএস এরও এই ধারণাটা আছে, এবং এটা সাভারকার যে সময় করছেন 1920-30 সেই সময়, তখন যে ইউরোপে ফ্যাসিস্টরা এবং তার কিছুদিন পরে নাৎসিরা যে ক্ষমতায়, এদের কিন্তু আরএসএস এর নেতারা এবং সাভারকার নিজেও খুব খাটে করত, এবং মূল ধারণা ছিল যে এই ইউরোপের এই জাতিগুলো যে একটা মিলিটারি ডিসিপ্লিনের মাধ্যমে একটা সামরিক শক্তি তৈরি করে, তারা যে নিজেদের দেশে তাদের জাতির যেটা আধিপত্য, হ্যাঁ, সেটা কিন্তু তারা প্রতিষ্ঠা করছে, ভারতবর্ষে হিন্দুদের সেটাই করা উচিত। আরএসএস এর আইডিয়া কিন্তু সেখান থেকে এসছে, হ্যাঁ, সেখান থেকে এসছে। আচ্ছা, ফলে এবং সাভারকারের বরাবরের একটা ওর হিন্দুত্ব যে বিখ্যাত বই, তাতেও এই নিয়ে একটা পুরো আলোচনা আছে। বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে, বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে, মৌর্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে, অশোকের বিরুদ্ধে, এবং আর্গুমেন্টটা এই যে এই যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করতে শুরু করলো যে শান্তি হবে, শান্তির বাণী, সবাইকে সহ্য করতে হবে, এবং
সারা পৃথিবীতে সমস্ত মানুষ ভাই ভাই। এই কারণেই হিন্দুদের ওপর বিদেশ থেকে আক্রমণ করতে শুরু করে। এই যে মৌর্য সাম্রাজ্যের পরে এই যে গ্রিকরা আসছে, শক ইত্যাদি, যে বাইরে থেকে যে একের পর এক আক্রমণ হতে শুরু করলো, সাভারকারের মতে এর কারণ হচ্ছে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম। কারণ বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষকে ভারতীয়দের দুর্বল করে দিয়েছে। এবং এই যে বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে সাভারকারের যত আলোচনা, পেছনে কিন্তু রয়েছে আসলে গান্ধী সমালোচনা। ওর তো সমসাময়িক, একেবারে একই সময়। এই হিন্দুত্ব যখন লেখা হচ্ছে 1923 সালে প্রথম লেখা হচ্ছে, তার ঠিক আগেই গান্ধীর অসহযোগিতা শুরু হচ্ছে, একটা মাস মুভমেন্ট শুরু হলো। এবং মাস মুভমেন্টের ভিত্তি হচ্ছে গিয়ে হিন্দু মুসলিম ভ্রাতৃত্ব, খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে মিলিত হলো। এইখানেই সাভারকার প্রথম এই বারে ওর অনেক ঐতিহাসিক উপন্যাস আছে, নাটক আছে, সব মারাঠিতে লেখা। তার একটা মূল বক্তব্য হচ্ছে এইখানে, যেখানে সাভারকার একের পর এক বৌদ্ধ ধর্মকে, বিভিন্ন ভক্তি সম্প্রদায়কে উনি সমালোচনা করছেন এই বলে যে এরা হিন্দুদের দুর্বল করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, এবং যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা সামরিক শক্তির উপর ভিত্তি করে একটা জাতিকে তৈরি করা। হ্যাঁ, এইখানে কিন্তু আর সহনশীলতা নেই। এবং এক অর্থে এইখান থেকেই এই যে সিউডো সেকুলার ইত্যাদি যে পরবর্তীকালে এখন যেগুলো শোনা যায়, এগুলো কিন্তু এখান থেকেই আসছে। এবং এর পেছনে একটা ভীষণ রকমের এই ধারণা যে হিন্দুরা মেজরিটি হতে পারে, কিন্তু হিন্দুরাই আসলে ভিক্টিম, হিন্দুরাই হতো অত্যাচারের ভিক্টিম। হ্যাঁ, এই যে যত এই যে কি বলে মুসলিম রাজাদের যত অত্যাচারের গল্প, এই সবই হচ্ছে কি, একদিক থেকে তুমি যদি সংখ্যার দিক থেকে দেখো, এটা তো অর্থ হয় না। কারণ মুসলিম কি বলে শাসকরা নিশ্চয়ই অত্যাচার করে থাকতে পারে, মন্দির তো ভেঙেছে, এর কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা তো সংখ্যায় অতি অল্প। হ্যাঁ, অতি অল্প। এবং 2 নম্বর যারা রাজত্ব করতে পেরেছে, তারা তো হিন্দুদের বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে অ্যালায়েন্স করার মাধ্যমেই তারা শাসন করতে পেরেছে। তুমি আকবর থেকে শুরু করে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত যে কথা, ঔরঙ্গজেবের কটা সেনাপতি হিন্দু ছিল, রাজপুতরা তো সমস্ত হিন্দু সৈন্য, রাজপুত সৈন্য তো মোগল আর্মি। এখন এবারে এইটি নেহরুর দিক থেকে আমি যে কথা বলার চেষ্টা করলাম, একটা নেহরু আরো অনেকেই একই কথা বলছে। এই যে যারা সহনশীলতার কথা বলছে, যে তাদের কিন্তু ধারণাটা এইখান থেকে বারে বারে আসছে যে হিন্দুরা সহনশীল, এবং বাইরের লোকেরা তারা অনেক সময় সহনশীল না হলেও হিন্দুরা কিন্তু তাদের জায়গা দিয়েছে। হ্যাঁ, যার ফলে এবারে ভারতীয় সমাজের যে সহনশীল হওয়ার যে গুণটা, এটা কিন্তু আসলে হিন্দুদের সহনশীলতার জন্যই হচ্ছে। এটা স্পষ্টভাবে না বললেও এর পিছনে কিন্তু ধারণাটা এইটাই থেকে যায়, ধারণাটা এইখানেই থেকে যায়। এখন এইটা থেকে কিন্তু পরবর্তীকালে বাকি যে তুমি প্রশ্নটা করলে, এর একটা কন্টিনিউটি পাওয়া যায়। এবার স্যার, আমরা এই গোটা আলোচনাটা তো মোটামুটি ভাবে একটি কনস্টিটিউশনাল পার্সপেক্টিভে যদি বলি, কনস্টিটিউশনাল পার্সপেক্টিভে বা পলিটিক্যাল, মানে টপমোস্ট যে যদি পলিটিক্যাল যে সিনারিও, সেই পার্সপেক্টিভ থেকে করা হলো। কিন্তু আমার যদি প্রশ্ন বলা যায়, সেটা হচ্ছে কি যে যদি আমি মানে মানুষ মানে
জনগণ অর্থে যদি আমি ভাগ করি যে তলাকার অংশ তারাই তো মেজরিটি, মানে একেবারে ইকোনমিক লোয়ার স্টেটার মানুষ। তো সেই স্তরের মানুষদের ডেমোক্রেটিক অ্যাসপিরেশন নিয়ে যদি আপনি কিছু বলেন, মানে আমি আজকে মানে আমরা এখানে যারা এসেছি মোটামুটি মধ্যবিত্ত পরিবার থেকেই এসেছি, এবং আমরা আমাদের এই ডেমোক্রেটিক রাইট সম্পর্কে মানে কোর্টে যাওয়া থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু নিয়ে এক ধরনের আমাদের একটা অ্যাসপিরেশন রয়েছে। কিন্তু মানে কোর্টে গেলে নানা ধরনের ঝক্কি পোয়াতে হয় বা আদৌ এই লটা আছে কি নেই সেই নিয়ে তো তলাকার মানুষদের মধ্যে তো সেই ব্যাপারটা তারা মানে সেই রাইটটা এক্সারসাইজ করতেই পারেন না। সেইটা যদি একটু বলেন, আমি যদি একটা ছোট উদাহরণ দিই যে আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি এবং আমাদের ছাত্র রাজনীতি করি। তো সাংগঠনিক কাজকর্মের সূত্রে যখন গ্রাম বা মফস্বলের দিকে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা হয়, এবং সেই সময় যখন আমি বলি যে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে যখন পরীক্ষা হয় আমরা নিজেদের পরীক্ষার ডেট নিজেরা ফিক্স করি, কারণ আমরা আমাদের ক্লাসের ছেলেদের মানে যারা যারা পড়ছে তারা কবে কোন দিনে কতদিন ছুটি লাগবে, আমাদের কতটুকু পড়া হয়েছে না হয়েছে সে তার উপর নির্ভর করে আমরা ডেট ফিক্স করি। তো এইটা যে আসলে করা যায়, এইটা যে আমার একটা ডেমোক্রেটিক প্র্যাকটিসের একটা চর্চা, সেইটা তো কোনোভাবেই তো গ্রাম বা মফস্বলের কলেজের ছেলেটার কাছে নেই। মানে সে ভাবতেই পারে না যে আমি নিজের পরীক্ষার ডেট একটা মানে সেমিস্টার বলি বা পার্ট যেটাই হোক সেই পরীক্ষার ডেটটা আমি নিজে ঠিক করবো, ইউনিভার্সিটি ঠিক করে দেবে না, অথরিটি ঠিক করে দেবে না। এই যে মানে এই ডেমোক্রেটিক অ্যাসপিরেশনটা তো খুবই মানে মধ্যবিত্তদের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু আমি যদি গ্রেটার পার্টিসিপেশন অর্থে যদি দেখি যে মানে ফ্যাসিস্ট বলি বা এই বিজেপি আরএসএস এর যে থ্রেট সেটাকে তো যদি কোনোভাবে ডিল করা যায় একটা তো লার্জার মাস পার্টিসিপেশন রাখবে বলেই ধারণা। তো সেই ডেমোক্রেটিক অ্যাসপিরেশনটাকে কিভাবে মানে সেটা নিয়ে আপনার কি বক্তব্য সেটা যদি একটু বলেন সেটা ভালো। আর একটা ছোট কোয়েশ্চেন যদি বলি তো সেটা হ্যাঁ সেটা জাস্ট একটা ফ্যাক্ট, হ্যাঁ কি না সেটা হচ্ছে কি যে মানে আমি যতটাই দেখেছি কি যে এই দাঙ্গা সম্বন্ধে সেটা ইংরেজদের আসার পরে এক ধরনের দাঙ্গা সমস্ত ইতিহাস জানতে পারি, কিন্তু ইংরেজ আসার পূর্বে মানে আগে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা কি হতো না সেটা যদি একটু বলেন। Thank you so much for the privilege. Sir, আমার একটা একটু লম্বা প্রশ্ন আসলে একটু পার্ট আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার আমরা একটা প্যাটার্ন দেখে আসছে একটা রিগ্রেসিভ যে মানে একটা জাজমেন্ট আসে সুপ্রিম কোর্ট থেকে বলুন কি হাইকোর্ট থেকে বলুন এক একটা জায়গায় একটা রিগ্রেসিভ দিকে আমরা চলে যাচ্ছি অ্যাজ এ সোসাইটি। আর আমি একটা জিনিস নোটিস করেছি শুরু থেকেই ভাবছিলাম যেটা আমরা জানতে পারলাম আম্বেদকর সেকুলারিজম চাইতেন না যে ইন্ট্রোডিউস হোক অ্যাজ ইন কনস্টিটিউশন, বিকজ উনি জানতেন যে মেজরিটিকে ঠিক করা যাবে যে প্র্যাকটিসেসগুলো আমরা জানি প্রোগ্রেসিভ দিকে যাওয়া যাবে না। আজকের দিনে সেটাকেই রেকগনাইজ করা হয়েছে। আর প্রত্যেকবার দেখা যায় যে এই যে উনি একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেছিল যে হিন্দুরা খুব টলারেন্ট হয়, আজকে সেটাকেই রেকগনাইজ করা হচ্ছে যেটা মানে ইনস্টিগেট করা হয় প্রত্যেককে। তখন কোয়েশ্চেনটা হলো যে এই ওয়েপনাইজেশন কি আর কোনো আনসার নেই? আমরা জানি স্যাটায়ার বা অন্য অনেক প্রোটেস্ট আমরা সব কিছু জানি, বাট এটা এই যে প্রত্যেকটা আমি একটা প্রোগ্রেসিভ জিনিস করার চেষ্টা করবো, বাট ওরা নিজের টার্ন নিয়ে নিজের টুইস্ট নিয়ে ওরা একটা রিগ্রেসিভ ভাবে একটা ইম্পোজ করে। আর এটা নিয়ে আরেকটা ফার্দার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমরা হিটলারকে দেখেছিলাম একটা স্টেপ করে আগাতে, আমি একটা অ্যানেক্সেশন করলাম, কেউ কিছু বললো না দেখলাম মানে আর একটা করলাম। এমন যদি এক্সট্রাপোলেট করা হয় আইডিয়াটাকে যে এমন একটা জাজমেন্ট আসছে রিভার্সিভ আইডিয়া দেখা করে পারছে রিভার্সিভ লেভেলটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, তো আমরা কোথায় যাচ্ছি? রোয়ান্ডা হয়ে যেতে পারি কি আমরা মানে প্রোটেস্ট দিয়ে আমরা আমাদের একটা ইউনিক ভ্যালু আছে এটা আমরা মেনটেন করতে পারবো? হাউ আর উই গোইং টু ডিল উইথ দিস?
So how will you define the term Islamophobia, and how is the international politics of Islamophobia or against the Muslims all around the world, like in Myanmar, like in France, how is it affecting the secularism in India right now? ডেমোক্রেটিক অ্যাসপিরেশনটা অনেক বড় প্রশ্ন। তাতে তো শুধু ধর্ম বা সেকুলারিজমের ব্যাপার না, এটা অনেক কিছুই চলে আসে। বিশেষ করে জীবন ধারণের বিভিন্ন যে দিক, সেখানে দুটো জিনিস এখানে আমি বলবো যে তুমি যেভাবে বলার চেষ্টা করবে যে একদিকে মিডল ক্লাসের কাছে এখানে অনেকটা অধিকার বা রাইটের প্রশ্নটা বেশি আছে। অন্য ব্যাপক যে জনগোষ্ঠী, সেখানে অধিকারের ধারণার তুলনায় এই যে বিভিন্ন যে সরকারের কাছে যে বিভিন্ন রকমের দাবি করা যায় এবং এই দাবিগুলো আদায় করার যে বিভিন্ন রকমের উপায় আছে, যেটা রাজনৈতিক নেতা বা দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদেরকে পারসুয়েট করে কোনো নেতাকে ধরে একটা কিছু করিয়ে নেওয়া, এটা যেরকম একরকম। আবার কোথাও একটা রাস্তা অবরোধ করে, ট্রামবাস বন্ধ করে দিয়ে, রেল বন্ধ করে দিয়ে একটা দাবি আদায় করা, এটাও আরেকটা উপায়। এটা চট করে মিডিল ক্লাসের এরা করবো, হ্যাঁ। কিন্তু সাধারণ গ্রামের দিকে বা শহরতলিতে বা অন্য যেটা জনগোষ্ঠী, সেখানে এটাও একটা দাবি আদায় করার একটা গণতান্ত্রিক। তো এই যে বিভিন্ন রকমের যে, এবং সেইখানে যখন দাবিগুলো মেটানো হয় বা সরকারের পক্ষ থেকে যখন বলা হয় যে এই জিনিস আমরা দিলাম, বিশেষ করে নির্বাচনের আগে তো এগুলো ইদানিংকালে অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। একটা করে যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন রকম, যেরকম মহিলাদের জন্য একরকম, অমুক অমুক জাতি গোষ্ঠীর জন্য একরকম, স্কুলের ছেলে মেয়েদের জন্য একরকম, এই যে জিনিসগুলো দেওয়া হচ্ছে, এগুলো কিন্তু মধ্যবিত্ত রাজনীতির মধ্যে এই জিনিসগুলো আসে না, হ্যাঁ। কিন্তু অন্য যে ব্যাপক যে জনসমষ্টি, সেখানে কিন্তু এই ধরনের যে যাকে পপুলিস্ট রাজনীতির যে অঙ্গ, তার কিন্তু খুব যথেষ্ট প্রভাব আছে, হ্যাঁ। এবং বহু রাজনৈতিক দল এবং নেতা তারা সেইটা করে থাকে। কাজে এখন সেখানেও একটা অ্যাসপিরেশন মেটানোর ব্যাপার আছে, কিছু একটা অ্যাসপিরেশন মেটানোর ব্যাপার আছে। অ্যাসপিরেশন মেটানোর আরেকটা খুব বড় জিনিস তুমি যেটা দেখতে পাবে, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে ট্র্যাডিশনাল অনেক যেগুলো অকুপেশন, ইনক্লুডিং যেটা সবচেয়ে বড় ট্র্যাডিশনাল অকুপেশন হচ্ছে চাষবাস, গ্রামের চাষবাস। এইটা তো তুমি দেখবে যে শহরে চলে এলে একটা কিছু না কিছু জুটে যাবে। যদিও এমন নয় যে তারা গ্রামে থাকে খেতে পাচ্ছে না, এরকম অবস্থা নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও কিন্তু প্রচুর এরকম ভারতবর্ষে, সারা ভারতবর্ষ থেকে এই জিনিস দেখা যায় যে গ্রামের দিকে অল্প বয়সী ছেলে এবং মেয়ে লোক, তারা চায় না ওই গ্রামের কৃষকের জীবন সেখানে রাখতে পারে। তাদের সবসময় এটা তো একটা আরেক ধরনের অ্যাসপিরেশন, হ্যাঁ, যে শহরে এসে খুব কষ্টে থাকবো, কিচ্ছু পাবো না হয়তো, কিন্তু তাও কিছু না কিছু হয়তো জুটে যাবে, হ্যাঁ। এই যে শহরের যে একটা মোহ, মানে যে এখানে একটা লোকের ভাগ্য খুলে যেতে পারে, এই যে ধারণা, এটাও আরেকটা অ্যাসপিরেশন, হ্যাঁ। এখন এই সবগুলোই কিন্তু ডেমোক্রেসির মধ্যে কাজ করছে, এগুলো সবই ডেমোক্রেসির মধ্যে কাজ করছে। ফলে তখন তো তুমি একটা ঠিকই ধরেছ যে মধ্যবিত্ত যেহেতু এই ধরনের বেসিক নেসেসিটিস নিয়ে তার অত চিন্তা নয়, তার চিন্তা অনেক বেশি হচ্ছে গিয়ে যে আমার অধিকারটা আমি পেলাম কিনা, হ্যাঁ। এবং সেখানে যেহেতু তুমি যেটা বললে, এই যে যেরকম তুমি হচ্ছে চাকরি পেলাম না, সরকারি চাকরি, সেটা কোর্টে গিয়ে আমি চাকরিটা আদায় করে নেবো, কারণ ওটা আমার অধিকার ভায়োলেট হয়েছে। এইটা একটা অন্য ধরনের অ্যাসপিরেশন বিষয়, এই তফাৎটা ওখানে আছে কাজ করে। আচ্ছা,
হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা আগে হতো কি, এটা ভালো প্রশ্ন। আমি আগেই বলেছি যে আমরা যেভাবে হিন্দু বনাম মুসলিম ভাবি, এইভাবে দাঙ্গা আগে হতো। দাঙ্গা হতো না, দাঙ্গা প্রচুর দাঙ্গা হয়েছে, দাঙ্গার অনেক হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্স আছে, কিন্তু কোথাও দাঙ্গা এরকম ভাবে বর্ণনা করা নেই যে একদিকে হিন্দুরা আছে আর একদিকে মুসলিমরা আছে, এরকম কোথাও নেই। জাতে জাতে দাঙ্গা প্রচুর আছে, এবং স্থানীয়ভাবে জাতগুলো তৈরি। পুরনো যেরকম পুরনো দিল্লির অনেক বর্ণনা আছে, পুরনো কাশীর বর্ণনা আছে, কাশীর এই মন্দির আছে না, এইখানে বেশ অনেকগুলো 17th সেঞ্চুরি 18th সেঞ্চুরি ব্রিটিশ আসার আগেও এরকম বর্ণনা আছে, অনেক আছে। কিন্তু এই যে একটা হিন্দু, ধরো এই যেটা এই কাশীর দাঙ্গা বা দিল্লির দাঙ্গা, তো এটা খুব পরিষ্কার থাকে, কাশীর দাঙ্গা আরো বেশি। কোথাওই কিন্তু স্থানীয়ভাবে যেগুলোকে আমরা আজকে দলিত বলবো, যে জাতি, তাদেরকে কখনোই হিন্দুর অন্তর্গত ভাবা হতো কোনো অবস্থাতেই। রাজস্থানে এরকম অনেকগুলো দাঙ্গা, যেগুলো রাজস্থানের মোগল আমার ইয়েতে নয়, মানে রাজপুত স্টেটসগুলো 18th সেঞ্চুরি 17th সেঞ্চুরি এরকম আছে, কিন্তু সেখানে পরিষ্কার, সেখানে আবার দাঙ্গা বা এই রাজপুতদের পক্ষ থেকে বা ব্রাহ্মণ রাজপুত মিলে যে ব্যবস্থাগুলো দেওয়া হচ্ছে, অনেক অনেক এই বিশেষ করে মাংস বিক্রি করা নিয়ে আছে গোলমাল, তারপরে বিভিন্ন ট্যাক্স দেওয়া নিয়ে আছে গোলমাল। সেখানে মুসলিম এবং আমরা যাকে দলিত বলবো, চামান বা এই জাতীয় জাতি এক করে দেওয়া হচ্ছে, ওরা এক। আর এদিকে যাদেরকে বলা, তাদের হিন্দু বলা হয় না, অন্য নাম বলা। তো ফলে আমরা যাকে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বলছি, আমি যেটা ভালো বললাম, যে এইটা কিন্তু প্রায় বলতে পারো ওই আর্লি 20th সেঞ্চুরি এই চেয়ারটা, যেটা সর্বত্র ওরকম কিছু হলেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে বলি এটা তো হিন্দু মুসলমান। আচ্ছা, এই যে বিভিন্ন যে রিগ্রেসিভ জিনিস হচ্ছে, সেটা কোর্টের মাধ্যমেও হচ্ছে, বাইরের রাজনীতিতেও হচ্ছে। তুমি যেটা জিজ্ঞেস করতে চাইছো যে রেসপন্সটা কি হতে পারে, প্রোগ্রেসিভ আইডিয়া যত আসে পুরাই ওটাকে রেকগনাইজ না, ঠিক না। এখন এটা যে অন্য দিকেও হতে পারে না তা নয়, কিন্তু মানে আমি যেটা বললাম, যেরকম আগে যেটা বললাম, যে অনেক জিনিস যেটা অন্যভাবে দেখতে গেলে ট্রেডিশনাল রিলিজিয়ানের রিগ্রেসিভ অংশ, সেটাকেই, যেরকম এই যে কাস্টের যে ধারণাগুলো এই যে ইউনিটি ডাইভার্সিটি বা এর মধ্যে থেকে বহু এরকম আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে যে কাস্টটা আসলে ডিসক্রিমিনেশন নয়, ওটা হচ্ছে কি একটা একসঙ্গে থাকার একটা সিস্টেম। হ্যাঁ, যাতে কাস্ট ডিসক্রিমিনেশন জিনিসটাকে অনেক বেশি অ্যাকসেপ্টেবল করে দেওয়া, যে ওটাকে তুমি ডিসক্রিমিনেশন ভাবছ, ওটা হচ্ছে কি একত্র থাকার এক ধরনের ফর্মুলা। ওকে তো সমাজ থেকে বার করা হচ্ছে না, সমাজের মধ্যেই থাকছে, কিন্তু একটা এক ধরনের ডিভিশন অফ লেবার ভাবতে পারো। এর অনেক এরকম ইন্টারপ্রিটেশন আছে, কিন্তু মানে খুব সফিস্টিকেটেড ইন্টারপ্রিটেশন। তো ফলে এই যে মানে বিপক্ষের যুক্তিটাকে কত নিজেকে নিয়ে, শঙ্করাচার্য সবচেয়ে ভালো এক্সাম্পল, যাই ওর মধ্যে আর ছিল কি বলে, এই যে বিপক্ষের যুক্তিটাকে নিজের যুক্তিতে ট্রান্সফর্ম করে নেওয়া, তুমি এটা উদাহরণ করে দিচ্ছ, এটা তো দুপক্ষ থেকেই, দুদিক থেকেই। তো ফলে এটা সবটাই নির্ভর করছে এখন তুমি যুক্তিগুলো কিভাবে সাজাতে পারছো এবং কতটা এফেক্টিভলি সেটাকে প্রচার করতে পারছো। একটা জিনিস তোমাকে এখন মানতে হবে যে গত 20-25-30 বছরে প্রচার মাধ্যমের অনেকগুলো ক্রুশিয়াল জায়গায় তোমার এই হিন্দুত্ববাদীদের দখলটা অনেক হয়েছে, অনেক বেশি। সেটা একটা নিশ্চয়ই এই কারণে যে বড় বড় ব্যবসায়ীরা ওদের দিকে গেছে, তার ফলে ওদের অর্থবল অনেক বেশি। 2 নম্বর, সংগঠনের
এক ধরনের খুব দক্ষ সংঘর্ষ, যেটা নিশ্চয়ই ওরা তৈরি করতে পেরেছে, বিশেষ করে এখনকার সোশ্যাল মিডিয়ার ওপরে। যে মানে এটা একটা খুব অদ্ভুত জিনিস যে সোশ্যাল মিডিয়া যখন প্রথম এভাবে এলো তখন মনে করা হলো এটা কিন্তু ডেমোক্রেসি একটা দারুণ সারিষ্ট, কারণ এখানে কোনো যে যা খুশি হবে আমি আমার বড় সংবাদপত্রের মধ্যে যেতে হবে না, আমার কোনো বড় এডিটারকে ধরতে হবে না, আমি নিজের মতামত যেমন হয়ে খুশি আমি বলে দেবো, 1000 লোক শুনবে, লক্ষ লোক শুনবে। হ্যাঁ, কিন্তু তারপর তো দেখা গেল ওইখানেও সংগঠিত হবে তুমি সোশ্যাল মিডিয়াকে কিভাবে দখল করতে পারো, এটা তো করা হয়েছে। তো এবং তার যেটা ধ্বংসী এফেক্ট সেটা তো আমরা দেখতে পাই। একই সঙ্গে তুমি টেক্সট, তুমি সাউন্ড, তুমি ছবি সব একত্র করে তুমি সোশ্যাল মিডিয়াতে যেভাবে এই ধরো এই যে বিভিন্ন জায়গায় যে হঠাৎ করে 4-5টা লোক গিয়ে একটা লোকের উপর চড়া হয়ে গিয়ে মারলো, তাকে মেরেই ফেলে দিল, সেইটা পুরো ক্যামেরায় ছবি তুলে তারপরে লক্ষ লক্ষ লোক সেটা দেখতে পাচ্ছে। হ্যাঁ, তুমি তো এটা তো আগের যুগে তো এই জিনিসটা তো ভাবা যেত না, এটা হয়ে থাকলেও তো ওকে হয়তো কানে শুনতে যায় অন্য জায়গায় কেউ কাউকে বেড়েছে, কিন্তু এই যে এই জিনিসটা একেবারে প্রত্যক্ষ করা প্রত্যেকের কাছে, এইটার যে এফেক্ট, হিংসা ছড়ানো, বিদ্বেষ ছড়ানো, তো এর তো অসম্ভব পাওয়া না। ফলে এটার রেসপন্স যদি তুমি বলো তাহলে তোমাকে বলতে হবে যে ওই মিডিয়াটাকে কিভাবে অন্যভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে সেটা উন্নয়ন করা একটা, এটা তো উদ্ভাবনী শক্তির দরকার হবে এবং সাংগঠনিক শক্তির দরকার হবে, দুরকমই তো প্রয়োজন হচ্ছে। Islamophobia, this term has come into force in more recent times as a kind of general phenomenon. It is emerged largely in the West, in Europe and partly in the US. And in Europe in particular, following all the campaigns against immigration, ইসলামোফোবিয়া জিনিসটা ইউরোপে আসতে শুরু করেছে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত, এই যে যত মানে পোস্ট সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার ইমিগ্রেশন লার্জলি ফ্রম নর্থ আফ্রিকা এবং এই সাউথ এশিয়া, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, এইসব অঞ্চল থেকে এই ইমিগ্রেশনের এগেনস্টে যে একটা সেন্স যে এরা কেন ইউরোপের মধ্যে অ্যাবজর্ব হচ্ছে না। হ্যাঁ, এটা তো ইউরোপে তো একটা ভীষণ বড় ইনভার্সিটিকে আমরা অ্যাডমিট করছি, কিন্তু এক জেনারেশনের মধ্যে এরা সব ইউরোপিয়ান হয়ে যাবে, ইউরোপের স্কুলে যাবে, তারা ভাষা শিখবে, তারা পুরোপুরি ইউরোপিয়ান হয়ে যাবে। কিন্তু এইবারে আর্গুমেন্ট হতে শুরু করলো এই ইসলাম এমন একটা ধর্ম যে এরা কিছুতেই ইউরোপের মধ্যে অ্যাবজর্ব হতে চায় না, এবং এর তো বহু পুরনো ইসলাম মানে ইউরোপিয়ান হিস্ট্রি আছে। এই খ্রিস্টানিটি আর ইসলামের যে প্রত্যেকটা ইউরোপের প্রত্যেকটা দেশের লং হিস্ট্রি, তাই না? এবং এই হিস্ট্রিটাকেই বারে বারে যারা রাইট উইং ইসলামের আছে ইউরোপে আছে, তারা এই হিস্ট্রিটাকে বারে বারে ফিরে যায় যে এটা তো এক হওয়ার কথা নয়, এটা কেন আমরা চেষ্টা করছি, এটা কোনোদিন এক হবে না, কারণ এই দুটো আলাদা সিভিলাইজেশন ছিল এক অপরের। এবং তার থেকে এরপরে ইসলামিক টেরোরিজমের এক্সাম্পলস এলো, এই আল কায়দা, আইসিস ইত্যাদি এদের যথেষ্ট এভিডেন্স। তার থেকে এবারে ইসলামোফোবিয়া একটা জেনারেলি শুরু হয়ে গেছে, যেটা সব জায়গায় এই কথাটা ওঠে, ইসলাম যে কোনো কিছু ইসলাম দেখলেই ভয় পায়। আপনি আচ্ছা, আজকের মতো সভা এখানে শেষ হলে পরে বলছি। আপনার আজকের মতো সভা এখানে শেষ হলে ধন্যবাদ অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলার জন্য, এবং ধন্যবাদ যারা দর্শক ছিলেন, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তারাও করেছেন এবং তাদের প্রশ্নের নিচে দেওয়া হবে। আর আয়োজককে ধন্যবাদ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে এটা অর্গানাইজ করার জন্য। নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে, তখন আমার প্রশ্ন করার অবকাশ হবে। আপনি যদি প্রশ্ন থেকে থাকে আপনি অর্গানাইজারদের মেইল করতে পারেন, ওরা প্রফেসর চ্যাটার্জিকে পাঠিয়ে দিতে পারেন, সেরকমভাবে করেন। ধন্যবাদ।
অনেক ধন্যবাদ। যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পার্থ স্যার এবং ইমন স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এত ইনফরমেটিভ একটি বক্তব্য রাখার জন্য। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিজেপি এবং আরএসএস কিভাবে একটি সেন্ট্রালাইজড ফোর্স হয়ে গোটা দেশে একরকম অত্যাচার চালাচ্ছে। সেখান থেকে দাঁড়িয়ে এটা একটা বড় প্রশ্ন থেকেই যায় যে আদৌ সেকুলারিজম ওয়ার্ডটার কোনো রকম মানে আর থাকছে কিনা। আমরা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করছি, সংঘর্ষের তরফ থেকে আমরা এই চেষ্টাটা চালিয়ে যাব যাতে এইরকম সেমিনার পরবর্তীকালে আরও আয়োজন করা যায়। এবং আমরা চাইব যে সমগ্র স্টুডেন্ট সেকশন যাতে এই লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে। এবং আরেকটি ব্যাপার আজকে আমি বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আজকে আমাদের যাদবপুর থেকে কিছু বন্ধু এসছে, তারা তাদের একটি বুকলেট ক্রান্তির প্রকাশনা কাশ্মীর বন্দে আজাদি এটি ডিস্ট্রিবিউট করতে চাই। যারা এখনো সেটি পেয়ে ওঠেননি তারা এখন আমার সাথে যোগাযোগ করে সেটি নিয়ে নিতে পারেন। ধন্যবাদ।